in a massive blow to Uddhav Thackeray, former MLA and senior most leader of the Shiv Sena UBT faction, Mr. Rajan Salvi has joined the Shinde Sena officially. He has switched the sides to Shinde Sena today, that is on 13th February officially, with the presence of Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. This is believed to be a massive blow as he was once a loyal aide and a loyal staunch loyalist of Uddhav Thackeray. This is believed to be a massive blow for the Uddhav Thackeray's influence in Konkan region. Now let us tell you that Mr. Rajan Salvi was a three-term MLA from the Rajapur seat of the Konkan district, which comes under the Ratnagiri region. He also contested against Kiran Samant, who is the brother of Uday Samant, the Maharashtra Minister of Industries, but he lost in the 2024 Vidhan Sabha election against Kiran Samant. So this Salvi has claimed that internal sabotage was brewing up in his party of the Thackeray Sena, and his own party members are responsible for his decision that he has jumped the sides to the Shinde Sena. पुन्हा त्याच्या गोहेमध्ये सामील झालेला मी राजन साळवी आणि त्यांचे सर्व कुटुंब आणि त्यांच्याबरोबर आलेले सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांचं शिवसेनेमध्ये मनापासून स्वागत करतो, मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो. खासदारांवर काय ही वेळ आली तुमच्यावर, आणि जेव्हा एखाद्यावर अविश्वास दाखवता, माझ्यावर देखील अविश्वास दाखवला, माझं देखील खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, शिवसेनेचं खच्चीकरण होताना मी पाहू शकत नाही, आणि म्हणून आता हे आमदारांवर खासदारांवर लक्ष ठेवणं, वॉच ठेवणं, त्यांच्या मागे माणसं पाठवणं म्हणजे काय, हा अविश्वास आहे. ते का असा वेळ आली याचं आत्मचिंतन करा, आत्मपरीक्षण करा. माझ्याकडे येतात त्यांचं मी स्वागत करतोय खुल्या मनाने. ते आले की म्हणतात गद्दार, ते आले की म्हणतात कचरा गेला. मग का जाताय हे लोक, का सोडतायत तुम्हाला, याचा कधी विचार करणार की नाही? शिंदे साहेबांकडे सुद्धा तिघे सर्वांच्या आणि दैवी शक्ती असं म्हणावं लागेल. 24 तासाच्या जवळ 20 तासाच्या वरती काम केलं जातं, ती एक दैवी शक्ती हे तुम्हाला मला माहिती आहे. आणि म्हणून 2024च्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा आम्ही पराभव मान्य केला, परंतु 2006चा पराभव तो झाला, 2024चा पराभव हा माझ्या कुटुंबाला आणि माझ्या पदाधिकाऱ्यांच्या जीवाला. निवडणुकीमध्ये हारजीत होत असते, परंतु त्यावेळेला त्या निवडणुकीच्या याच्यामध्ये शिवसेने त्याला आम्ही मोठं केलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये विनायक राऊतला आम्हा सर्व मंडळींनी मतदान करून एकदा दोनदा खासदार बनवलं. त्याच विनायक राऊतनी त्या निवडणुकीमध्ये त्यांचा जिल्हा प्रमुखाने विलास सागींचे पदाधिकारी त्यावेळेला भैयाचं काम केलं. भैयाचं कबूल केले, काही कोणी करणार नाही कबूल. Of course, we are happy. Rajan Salvi is a Shivsainik, true Shivsainik of Balasaheb Thackeray, who was not agreeing to joining hands with Congress. Although for 2.5 years he tolerated whatever was happening in the Mahavikas Aghadi, but finally his footsteps came to the original house. Basically, Uddhav Balasaheb Thackeray and his camp, they don't want to introspect. They fail to communicate with people, why people are leaving en masse, what are the shortcomings, and they are not able to fulfill the expectations of the party workers. And that is why party workers are thronging towards Eknath Shinde. They are attracted by his style of functioning, basically because he is the true person who is carrying forward Balasaheb Thackeray's thoughts and ideology of Hindutva. Because in 2019, the voters have voted for Shiv Sena and BJP together as an alliance. Now people are again back with us. Ma'am, but many from the UBT camp are claiming that ED cases or the ACB cases are pending against these leaders, and that's why they have joined the Shinde faction. This is just a perception that we are trying to create.
In some cases, it may be true, but there is no pressure to join. They themselves are joining because people didn't want to go with Congress and the then NCP. Hence, they are coming to Eknath Shinde. And after the court verdict and after the election commission granting us the symbol and the name, people find Eknath Shinde a true leader, a pioneer of Hindutva. So they are coming back. All these narratives, like, because they are also challenging the court. It's not only that they are also blaming the court. Like Sanjay Raut says that the election commission is on the payroll of BJP. People are not liking all these comments. In upcoming days, how many MPs or MLAs are expected to join? Well, as you saw today, Aditya Thackeray had to go to Delhi and to stop his MPs from going to a dinner conclave held by Pratap Rao Jadhav, our minister at the center. So that is these are the circus they had to do. राजापुर विधानसभा मतदारसंघ के 600 से 650 पदाधिकारी आज साथ के साथ प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ के जाने के बाद राजापुर, लांजा, साकरपा विधानसभा क्षेत्र हो या रत्नागिरी जिला हो, उस जिले में टोटल कम से कम 15 से 17 हजार लोग कार्यकर्ता पदाधिकारी आने वाले कुछ दिनों में सालवी साहब के साथ रहेंगे। सालवी साहब को तो खाली विधानसभा में वो हार गए, इसी वजह से खाली पद आज पक्ष प्रवेश नहीं कर रहे, लेकिन 2006 का पराभव और 2024 का पराभव इसमें बहुत फर्क है। फर्क इस बात का है, 2024 में सालवी साहब जीतने के लिए पूरा विधानसभा क्षेत्र के मतदार हो, कार्यकर्ता पूरे सच थे, बहुत मेहनत की थी, लेकिन पक्ष के कई ज्येष्ठ नेतागण हो और कुछ लोग उनके साथ थे, उन्होंने पक्ष में ही कुछ अपने लोगों से सालवी साहब के खिलाफ काम किया